We're building progressively greater intelligence, and the percentage of intelligence that is not human is increasing. You are literally underestimating the power of artificial intelligence and all the technological advancements happening in this world right now. Please don't. Because when it comes to artificial intelligence, whether it is science or business or medicine or education or sports, artificial intelligence has taken its step in almost every single field. Okay, it has got into so many fields, but is it powerful enough to even replace the jobs we have as humans? According to the World Economic Forum, artificial intelligence will have the capacity to replace 85 million jobs by the year 2025, which is not so far away. Will artificial intelligence replace jobs? If yes, what kind of jobs will be replaced in the near future? And if no, why not? And what is the reason? These three questions will be answered in this video. But for a small change, these answers won't be from me, but it is going to be from you, because this is a public opinion video. So make sure you watch this video till the end, and don't forget to hit the subscribe button for new videos every now and then, because it motivates me a lot to make more and more videos just for you guys. Without wasting even a single second, let's get into the video right now. I'll bring that fire, then I'll make it rain. Look at this boy, have I gone insane? I'm living life mellow, 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 mellow. We're living life mellow, mellow, mellow. First, I made my way to the gym to talk to some people over there. ஏஐ வந்து ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா ஹியூமன்ஸோட எஃபர்ட்ஸ் எதில் ரீப்ளேஸ் ஆகுதுன்னா எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன வேலை பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்களோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து ஏஐயோட பங்கு இருக்கும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஒரு வேலை வந்து 100 பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அந்த வேலைக்கு ஒரு ஆள் தேவை தான். பட் அது 100 பேர் தேவைப்பட மாட்டாங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 10 பேர் 5 பேர். ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து ஒரு பப்ளிஷிங் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். அதில் வந்து ஜேர்னல்ஸ் வரும். அந்த ஜேர்னல்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டுலாம் மேனுவலாக செக் பண்ணுவாங்க, வேர்ட்ஸ் எதாவது இருக்கா, வேர்ட்ஸ் தான் மிஸ் ஆகிருக்கான்னு. ஸோ இப்போ வந்து அது வந்து ஏஐ ரீப்ளேஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து அங்கே ஒரு 50 பேர் ஜாப் போயிடுச்சு அதில். ஏன்னா வந்து மேனுவலாக பண்ணுற வேலையை ஏஐயோ இல்லை டெக்னாலஜியோ வந்து ஓவர்லேப் பண்ணி அது சால்வ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஏஐ வந்துன்னா கண்டிப்பாக ஹியூமன்ஸோட எஃபர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கம்மியாகும். இப்போது மோஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் சைட் மேனுஃபேக்சரிங் சைடு வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இது சாஃப்ட்வேர் சைடுனால் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ChatGPTன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது புதுசாக டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல்லாக ரீப்ளேஸ் ஆகுமான்னு தெரில, பட் பார்ஷியலாக ரீப்ளேஸ் ஆகுது வாய்ப்பு இருக்குது. நீட்டாக இருந்தப்போ இப்போ தான் என்ன ஜாகிங் போயிட்டு வந்தேன். தி மதர் எர்த் ஹஸ் டேக்கன் ஸோ மெனி மில்லியன் இயர்ஸ் டு ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீயிங் இன் திஸ் வெரி பிளானட். ஸோ the nature has worked so much for millions of years to evolve the other creatures into a human form. So AI வந்துட்டு ஹியூமன் ஃபார்மை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. மேபி தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் how we work with other equipments might increase, but AI is definitely not a competition for human brain. So that is one thing for sure. And then it was time for me to go to college. How can students be missed in such a topic? All of them were my friends and classmates. With regard to AI, yes, to some extent it might replace human beings, and when the job requires personal touch from humans, it can never replace it as them. And this is a very vague classification. It's not quantitative, it's very much qualitative. And in future, with given the technological changes happening, the future might decide whether it will replace or not. So as we can see that there's a rapid growth in the AI, but I would say it's certainly not, it would not replace the place of jobs, that is the AI, because I guess there are a lot of limitations. So as we know, AI, it's being rapidly developing. But yeah, it comes with high level of accuracy, but still it has got a certain limitations. For example, see, it's just a pre-trained programming. So as humans are the ones who've actually trained those machines and everything. So it has got certain disadvantages. It does not have critical thinking or interpersonal skill or empathy skills, which
humans do have and humans do excel at. So I guess certainly it's not true to say that the AI will take over the humans' jobs. There might be possibilities that AI will start ruling this world and get into each and everything in this world. But the problem is, I don't think so that it really can understand the feelings and the warmth of emotions of human beings. All they can say is, this is a human, nothing other than it, not as per the age, not as per their understanding level, the capability of understanding. If you want to know whether AI will replace jobs, no, it will not replace totally. 75% yes, AI will mostly replace most of the jobs. But the remaining 25%, that will need a human touch. Always there will be a human touch for everything. So for example, if you take, even though there is a company fully automated by machines and everything, there will be a human, there is need of a human touch at last. Somewhere there will be a human touch needed. As of now, I think being an artist, being a digital artist myself, I think you know that, right? So I think it's already there. It's stealing our jobs. Like I'm not a full-time artist, but then seriously, it's affecting freelancers. But, being an art student, I'm not right now afraid of getting jobless. But yeah, as a digital artist, there are no jobs. It's stealing jobs. So and at the same time, people are also opting for AI art instead of our digital artists' work. Real digital artists are getting affected by this right now. But in future, of course, we might also get jobless. Thank you. நன்றி வணக்கம். இப்போ வந்து ஏஐ வந்து ஹியூமன் ஜாப்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக பண்ணோம். ஏன்னா இந்த நியர் ஃபியூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக ரோபோட்டிக்ஸ் அந்த இன்வால்வ்மெண்ட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கா. ஸோ இப்போ இருக்க கரண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி நிறையா வந்துருச்சு. ஸோ ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜாப்ஸ் லைக் எவ்ரி ஜாப்ஸ் லைக் அக்கௌண்டன்ட் ஜாப்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை லா, எந்த ஒரு ஜாப் எடுத்தவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். மேக்ஸிமம் ரோபோட்டிக்ஸ் அந்த ஜாப் தான் இது வந்து. ஸோ ஏஐ வந்து பெரிய ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணும். டஸ் ஹியூஜ் இம்பேக்ட் ஆன் சொசைட்டி இன் ஃபியூச்சர். சரி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பேசிக்கலி அவர் இனிஷியல் பாயிண்டிங்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஒரு 3 மடங்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் ஸ்மார்ட் ஃபோனோட வேலை செய்யக்கூடியது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு. அப்படிங்கிறப்போ அது ஜாப்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு தான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனே எடுத்தால் நம்ம கூகுள் பண்ண ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக யூஸ் ஆகும். மாதிரி க்ரோம் பண்ணால் இல்லை, இப்போ கூகுள் பண்ணால் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்சிது. அப்படிங்கிறப்ப ஒரு 100 மடங்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ நீங்கள் திங்க் வந்து அது எந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் எல்லாமே இன்னும் அதோட ப்ரிடிக்ஷன் ரொம்ப ஷார்ப்பாக 90% கரெக்டாக இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி அது ஈஸியாக ரிப்ளேஸ் பண்ணி ஆப்ஷன் இருக்குது. ரீப்ளேஸ் ஹியூமன்ஸான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி எஸ். எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போது ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு கஸ்டமர் கேர் இந்த மாதிரி இது பண்ணால் ஹியூமன்ஸ் பேசுவாங்க. இப்போ என்ன பேசுது, சேட் போர்ட்டில் நம்ம சேட் பண்ணுறோம், ப்ரீஜென்ரேட்டட் கால்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்மகிட்ட பேசுகிறாங்க. இப்போ எல்லா விஷயத்துலையுமே ஏஐ வந்துருச்சு. அப்படிங்கிறப்போ ஹியூமன்ஸை விட அக்யூரேட்டாக ரொம்ப சப்ஜெக்டிவாக நம்ம ஹியூமன்ஸுக்கிட்ட சொன்னால் ஒரு வாஸ்ட் வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டா இருக்காது. ஆனால் அதுக்கிட்ட எதுனாலும் நம்ம சர்ச் பண்ணி டக்குன்னு கொடுக்குற ஒரு இது இருக்கிறதுனால நிறைய வேலைக்கு வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ் பதிலாக ஏஐ வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ இன்டர்நெட்டு, யூடியூபர்ஸு பண்ணி நம்ம போய் நிறைய இதை இன்ஃபர்மேஷன் போய் தேடி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா எது கேட்டாலும் அதை ப்ரிசைஸாக கொடுக்குற அளவுக்கு ப்ரீ ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கறனால நமக்கு நிறைய ஹியூமன் ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்துட்டு ஏஐனால லாஸ் ஆகும். இப்போ சிட்டி நம்ம இந்தியன் படத்தில் காமிச்ச மாதிரி ரோபோட் ஏஐ இன்ஃபியூஸ்ட் ரோபோட்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆர்மிக்கெலாம் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஹியூமன் லைஃப்ஸை வந்து சேவ் பண்ணலாம். ஸோ சோல்ஜர்ஸ்க்கு பதிலாக ரோபோட், ஏன்னா ஒரு ரோபோட் 10 ஆளுக்கு சமமாக சண்டை போடுறதுனால அந்த மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவும் இருக்குது, நெகட்டிவும் இருக்குது. சொல்லுங்கள், நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க, நான் அப்படியே ஃப்ளோவில் சொல்லுவேன். ஆனால் கொஷின் வந்து வில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஜாப்ஸ்? இப்போ ஒரு ஆன்சர் வந்து எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலைஸ் கொஸ்டின் இருக்குன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கானு ஓவர் த இயர்ஸ், ஆனால் பண்ணலை. இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ண MS பெயிண்ட்லேருந்து கம்ப்யூட்டரில் தான் ஃபஸ்ட்டு இது கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ ஃபோட்டோஷாப் இருக்குது, எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொஞ்சம் எவால்வ் ஆகி ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா ரொம்ப மினிமலாக தான் வந்திருக்கு. லைக் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஜாப்ஸ்
ரொம்ப ஹெக்டிக்கான மெக்கானிக்கல் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வந்து கன்ஃபார்ம் குறைக்கும். அது வந்து ஒரு வேணும்னு சொல்ல முடியாத ஒரு பூன்னு தான் சொன்னேன். ஏன்னா நிறைய பேர் அதிலேருந்து தன்னோட உயிரெல்லாம் விட்டுருக்காங்க. இப்போ மைன்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணும்போது, ஹெவி மிஷினரி இது பண்ணும்போது they have been struggling to control the machines. அதில் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட்டில் இருக்க ட்ரில்லுக்குள்ளெல்லாம் விழுந்து இறந்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வில் ஹெல்ப் டு என்ஹான்ஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி அஸ் அ ஹோல் தான். இது குறைக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஃபோட்டோ இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அது ஒரு மெயின் நான் சொல்லுவேன். And yeah, of course, a couple of teachers as well. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போது அட்வொகேசி ஃபீல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து இட் இஸ் ரீப்ளேசிங் ரோபாட்ஸ், தே ஆர் ரீப்ளேசிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரோபாட்ஸ். பட் இந்தியான்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா பட் there is no proper regulations or act in இந்தியான்னு வைக்கும் போது there is no proper provisions. ஸோ சைபர்னு நம்ம பார்க்கும்போது we have to see both IT Act and IPC அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ராப்பராக வரணும். அப்போ தான் நம்மளால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்மளால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இட் ஆல்சோ அப்படி நம்ம இன் ஃபியூச்சரில் இஃப் வி ஆர் regulating proper provisionsனா it should comply with the sustainable goals so for equal education for everyone அதை வந்து அவங்க comply பண்ணியிருக்கணும், satisfy பண்ணியிருந்தா தான் it will reach everyone around the country. My wishes to you all, will artificial intelligence and the machines replace the job the human have? It's a very nice question. So as far as my observation is concerned, the artificial intelligence and the machines is going to occupy a very important role in the society, because we have seen lots of inventions and discoveries and they have changed a lot, and there was a revolution in the society in various sectors. Absolutely, this will replace the humans, the machines or the artificial intelligence replace the humans. But as far as the original practical thing is concerned, the human beings are absolutely necessary for the introduction of the artificial intelligence. So in certain areas like the farming and other things, or in science, the artificial intelligence can have its own landmark. But in certain fields like anything which is related to the human beings in the sort of relationship, for example, the business in order to grow, that requires the human relationships. So at any point of time, the artificial intelligence and machines will not replace in full the human beings. Naturally, there will be an impact on the human jobs, but at the same time, human resources are considered to be the base resource for everything. So on my way back to home, that is from college, I even tried to approach a few strangers, but unfortunately they were not willing to come up on camera. So what I did was, I went back to the gym and shot a couple of videos. வந்து ஏன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நிறைய ஜாப்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம், பட் எல்லா ஜாப்ஸுமே கண்டிப்பாக சொல்லிட முடியாது. லைக் இப்போ ஆர்பிஎல்லாம் இருக்குது, ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்துட்டு நிறையா பேக் அண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். ப்ளஸ் இப்போது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அந்த ChatGPTலாம் வந்துட்டு கூகுளோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே கிளியர் பண்ணுற அளவுக்குலாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஏஐ வந்து இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து லைக் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது, லைக் அஃபெக்ட் பண்ணுது. எப்படின்னா லைக் வந்து மேன் பவரோட என்ன சொல்கிறது, மேன் பவரோட எஃபிஷியன்சி, மேன் பவரோட யூஸை வந்து கம்மி பண்ணி எல்லாமே ஏஐயாக போயிட்டுருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஐடி கம்பெனிஸ் லைக் அதாவது மேன் பவருக்கு அதிகமாக ஒர்க் த கம்பெனிஸ் எல்லாருமே வந்து இப்போ எல்லா ஹியூமன்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் வந்து இது பண்ணுறாங்க, லைக் வேலையை விட்டு தூக்குறாங்க. ஃப்யூச்சர் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த மாதிரி ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வரும்னா, எங்கெல்லாம் வந்து ஹியூமனோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து கரெக்ட்லி ஜாஸ்தியாக போயிட்டுருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நிறைய டிசிஷன்ஸ் வந்து மெஷின்ஸ் தான் எடுக்க போகுது. இப்போவே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மெஷின், அதாவது டேட்டா ரிலேட்டட் டிசிஷன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்குது ஆப்வியஸ்லி. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் ஃப்யூச்சர் வந்து மெயினாக வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ஹியூஜ் இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம். பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா ஒரு
அசம்ஷனில் எடுக்காமல் இதுதான் நடக்க போகுது அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் டேட்டா வச்சு நடக்க போகுது. கண்டிப்பாக அது இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. பட் இந்த ரேஷியோவும் அக்யூரஸி இன் ஃபியூச்சர் வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஒன் திங் ஐ அப்சர்வ் ஃப்ரம் டேக்கிங் ஆல் these videos is that all of my friends and classmates and other people as well were not really camera shy or camera hesitant or something like that. Most of them only had this, what do you call, starting trouble. இப்போ வந்து பேசணும் இது யாரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணி பேசணுமா? பேசுடா. ஓ, நீ கட் பண்ணி பாஸ் பண்ணிக்க. நான் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ண எனக்கு பயமாக இருக்கு. பேசு டக்குனு. எடிட் பண்ணிடுறோம். Once they started to share a few words, they really got the flow, and that was amazing. Of course, you can understand that talking to a camera is not so easy, but you guys did a great job. So I wholeheartedly thank each and every single one of you who have come up in this video, put their efforts and put their time towards my request. You guys made me really happy. So to conclude this video by what people told, artificial intelligence may or may not replace jobs in the near future, or it may have the capacity or may not have the full capacity to replace jobs. Anyway, stay tuned for part 2 of this video because it is going to be full of research based information on which jobs will be replaced by AI and which jobs cannot be replaced by the same. Stay tuned for that video. So that's it for today, guys. If you like this video, give me a thumbs up, chat with your friends and family, and drop your comments, or even if you have any opinions, drop them down below. Don't forget to hit the subscribe button for new videos every now and then. Until next time, keep learning, keep growing. I'll bring that fire, then I'll make it rain. Look at this boy, have I gone insane? I'll